Kapitän Minho stand auf dem roten Sand von Planet Tau 7 und betrachtet die merkwürdigen Steinstrukturen vor ihm, sein und zitterten leicht vor Aufregung. Nach 3 Monaten des Grabens hat sein Team endlich etwas Außergewöhnliches gefunden. Das ist möglich, flüstert Dr. Juna und nicht sich neben die frisch freigelegten Symbole. Ihr Finger folgten den eingemeilten Linien, die wie nix aussahen, was sie Jesuva gesehen hat, die Zeichen schienen zu leuchten, obwohl das nur ein Trick der Licht sein konnte. Minho rief das Rest seines Teams herbei. 12 der besten Archäologen der Erde standen nun die Ruinen herum. Jeder hat schon viel außerirdische Zivilisation erforscht, aber die Symbole waren anders. Sie waren älter als alles, was sie kannten. Dies Markierungen sind mindestens 1 Million Jahre alt, sagt Juna und richtet ihr Spektrometer auf die Stein. Aber das ergibt keinen Sinn. Niemand war zu dieser Zeit hier draußen am Rand der Galaxie. Stunden Virgingen. Das Team arbeitet fieberhaft daran, mehr Symbole freizulegen. Mit jedem neuen Fund wurde die Sache mysteriöser. Die Zeichen bildeten eine Art Kart, die zu einem Teil der Weltraums fort. Denn die Galaktische Union als verboten erklärt hat. Juna übersetzt langsam die ersten Wörter. Ihr Stimmwort mit jedem Wort leiser. Die Vergessenen, die in Schatten warten, der Weg zu ihnen fort. Sie stoppt und wird blass. Was steht da? Fragt Minho ungeduldig. Die Vergessenen ones, antwortet sie mit zitternder Stimme. Wer auch immer das geschrieben hat, wohnt vor etwas, oder seit den Weg dorthin. Minho fühlt einen Schau über seinen Rücken laufen. In all seinen Jahren als Forscher hat gelernt, auf sein Bordspiel zu hören. Und gerade jetzt sagt ihm dieses Gefühl, dass sie etwas gefunden hatten, was besser verborgen geblieben war. Aber es war zu spät. Sie hatten bereits ihr ersten Bericht in das Erdkommando gesendet, die Bilder der Symbole waren schon unterwegs. Durch das Quantenkommunikations. Nur 18 Stunden später kam die Antwort. Minho las die Nachricht dreimal, bevor sie glott. Das Erdkommando befahl ihnen, alle Forschungen sofort einzustellen. Alle Beweise sollten vernichtet werden. Das Team sollte den Planeten innerhalb von 24 Stunden verlassen. Keine Erklärung, keine Begründung. Nur ein direkter Befehl von den nächsten Kommandobinnen. Minho blickt zu den Ruinen zurück. Was hatten sie gefunden? Das ist die mächtigsten Loot der Menschheit so sehr erschreckt. Und warum wollte niemand, dass sie die Wahrheit über die Vergessenen herausfinden? Die Antworten würden warten müssen. Aber Minho war sich sicher. Dies war erst der Anfang von etwas viel Größerem und Gefährlicherem. Als sie sich vorgestellt hatten, dort am nächsten Morgen verdunkelt, sich der Himmel über Tau 7. Minho blickt nach oben und sah etwas, was sein Blut gefrieren ließ. Riesig schwarze Schiffsschwitten über ihrem Lager wie Dunkelwolken. Es waren nicht nur ein oder zwei, es waren ganz flott. Das sind kein menschlichen Schiff, flüstert Juna neben ihm. Stin zittert vor Angst. Die Schiff waren elegant und bedrohlich zugleich. Ihr Oberflächen glänzten wie schwarzes Metall, und seltsam blaue Lichter pulsierten entlang ihrer Rumpf. Minho hat solch Schiff noch nie gesehen, aber was instinktiv, dass sie nicht in Frieden gekommen wären. Ein heller Strahl schoss vom großen Schiff herab und materialisiert in Gestalt vorbei. Bremselt. Minho trat einen Schritt zurück. Das Wesen war 2 Meter groß, mit grau Haut und grauen schwarzen Augen. Es trug eine Art zeremonieellen Umhang, der in der Luft zu schweben schien. Ich bin Botschafter Wechsel vom Galaktischen Rat, sagt das Wesen mit einer Stimme, die direkt in ihren Köpfen zu erklingen schien. Ihr Menschen hat einen schweren Fehler gemacht.
Minho sammelt seinen Mut. Wir sind nur Wissenschaftler. Wir erforschen alte Ruinen. Wechsel matcht einen Schritt einher. Sein schwarzen Augen schienen direkt in Minhos Ziel zu blicken. Hat Beweis für die Vorgänge gefunden. Das ist kein Zufall. Das ist eine Katastrophe. Die Vorgänge, fragt Univerwort. Was sind die Vorgänge, in Ras, so gefährlich? Dass wir ihre Existenz aus der Geschichte gelöscht haben, antwortet Wechsel. Sein Stimmwort. Kälte. Sieben ganz Zivilisationen sind ausgestorben, weil sie nach ihnen gesagt haben. Millionen von Lebewesen sind gestorben. Minho fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog. Das ist unmöglich. Wie kann ein ganz Ras so gefährlich sein, Wechsel? Dreht sich und sieht auf die Symbole in den Ruinen. Die Zeichen sind nicht nur Kunst oder Geschichte. Sie sind ein Wegweiser. Ein Wegweiser zu etwas, was niemals gefunden werden darf. Aber warum? Fragt Minho verzweifelt. Was ist so schlimm in diesen Vorgängen? Weil sie kein normal Ras waren, flüstert Wechsel. Sie waren etwas anders. Etwas? Was das Universum selbst bedroht. Der Alienbotschafter halb sein Hand. Unplötzlich erschienen holographische Bilder in der Luft. Totwelten. Das Sonnensystem. Ganz Galaxie enorm, die leer und kalt waren. Das heißt alles, was von den sieben Zivilisationen übrig ist, sagt Wechsel traurig. Sie dachten auch, sie könnten die Wahrheit verkraften. Minho und sein Team standen schweigend da. Die Bilder waren zu schrecklich, sie zu verstehen. Hat 48 Stunden, sagt Wechsel schließlich, vernichtet all Beweis, vergisst, was gefunden hat, oder werdet das gleich Schicksal erleiden wie die anderen. Mit diesen Worten verschwand wieder in dem blauen Licht, aber die Kriegsschiff blieben im Himmel. Die Nacht war still, aber Minho konnte nicht schlafen. Lag in seinem Zelt unstarrt an die Deck, rennt die Alien-Kriegsschiff wie Dunkelschatten über ihnen schwitten. Wechsels Warnung halt, in seinem Kopf nach, aber etwas in ihm weigert sich. Aufzugeben. 3 Uhr morgens schlich sich zu seinem Computer. Sein Finger zitterten, als die verschlosselten Daten kopierte. All Bilder der Ruinen, all Besetzungen, all Sternenkarten speichert als auf einem winzigen Datenchip, den in seinem Schwerstech am nächsten Tag beobachtet. Das ganze Team, wie die Ruinen gesprengt wurden. Die uralten Steine verwandelten sich in Staub und Schutt. Unweientlich, als 4000 alte Geschichte für immer verloren ging. Es tut mir leid, flüstert Minho ihr zu. Aber wusst, dass die richtige Entscheidung getroffen hat. 3 Wochen später sah Minho in einer schmutzigen Bar auf der Raumstation Kepler 9, bewartet auf jemanden. Den seit 5 Jahren nicht gesehen hat. Dr. G1 war einst der brillanteste Xenoarchäologe der Erde gewesen, bis so viel unbequem Fragen gestellt hat. Du siehst schlecht aus, sagt G1, als sich an Minhos Tisch setzt. Sein Haar waren grau geworden und tief wollten Sorgen sich sein Augen. Ich brauch den Hilf. Antwortet Minho direkt. Schob den Detenchip über den Tisch dort G1. Betrachtet die Daten auf seinem kleinen Scanner. Seine Augen wurden gräger. Wo hast du das her? Tau 7. Bever die Aliens als zerstört haben. G1 lehnt sich zurück und lacht bitter. Die Vergessenen. Ich habe 20 Jahre nach Hinweisen auf sie gesagt. Du kennst sie, ich kenn Brutstock, sagt G1 lies. Hier und da fand ich ein Symbole. Immer wurden sie schnell, vertischt oder zerstört. Aber nie hatte ich so vollständig Daten wie dies. Sie arbeiteten die ganze Nacht. G1 hat eine Sammlung von Fragmenten aus einem Dutzend verschiedener Welten,
als sie zusammenfügten, entstand ein Bild, das beiden Männern Angst macht. Das ist in Sternenkart, flüstert G1. Siehst du dies Linien? Sie fuhren aus dem galaktischen Zentrum. Minho folgt den leuchtenden Faden auf dem Hologramm. Aber das galaktische Zentrum ist ein schwarzes Loch. Niemand kann dort überleben. Nicht in unserer Dimension, antwortet G1 mit zitternder Stimme. Aber schau dir dies Berechnungen an. Die Symbole beschreiben nicht nur Orte im normalen Raum, sie beschreiben andere Orte. Andere Dimensionen, die Vergessenen sind nicht tot, sagt G1 langsam. Sie sind gefangen, irgendwo zwischen den Dimensionen, das Schwarzloch herum. Minho fühlt seinen Puls schneller werden. Und jemand hat sie dort eingesperrt. Ja. Aber warum, und was passiert, wenn sie jemals freikommen? Die beiden Männer sahen sich an. Sie wussten beide, dass sie ihn Entscheidung treffen mussten. Sie konnten diese Informationen vergessen und ein normales Leben führen. Oder sie konnten der gefährlichsten Spur in der Geschichte der Galaxie folgen. Wir müssen dorthin, sagt Minho schließlich. G1 nickt langsam. Gott helfen's allen. Der Hangar der Erdflotte auf Station Alpha war um Mitternacht fast leer. Minho und G1 schlichen zwischen den gepackten Raumschiffen hindurch. Ihr Herzen klopfen so laut, dass sie sicher waren, jeder kann sie hören. Da ist es, flüstert G1 und zeigt auf ein schlank schwarzes Schiff in der Ecke. Die Prometheus, das neueste Experimentelschiff der Flotte. Minho betrachtet das vor sich. Ich sah aus wie ein Raubvogel, der zum Sprung bereit war. Bist du sicher, dass wir es fliegen können? Ich habe 2 Jahre an der Entwicklung mitgearbeitet, bevor sie mich rausgeworfen haben, antwortet G1 grimmig. Fulton Technology. Ich kann Raum und Zeit biegen wie ein Stück Papier. Sie schlüpfen durch die Luft raus. Das Innere des Schiffs war voller blinkender Lichter und summender Computer. G1 setzt sich an die Steuerung und sein Finger tanzten über die Kontrollen. 10 Minuten bis zum Start. Moment, hoffentlich sind wir weg, bevor jemand merkt, was passiert. Aber sie hatten kein Glück. Rote Lahnlichter begannen zu blinken. Gerard als die Triebwerke entsprangen. Stimmen schreien über den Funk. Prometheus, sie sind nicht autorisiert zu starten. Zu spät, grinst Minho und schnallt sich an. Los geht's. Das Schiff schoss aus dem Hangar wie ein Pfeil. Binnen Sekunden waren sie im offenen Weltraum und beschleunigten auf unmögliche Geschwindigkeiten. Hinter ihnen blieben die Lichter der Station zurück. Wo fliegen wir hin? Fragt Minho. Zum nächsten Sektor. Dort beginnt die Spur zu den Vergessenen, antwortet G1. Rende die Koordinaten eingab dort, wo sie nicht wussten. Ihr Diebstahl hat mehr als nur menschliche Aufmerksamkeit erregt. Irgendwo in den Tiefen der Weltraums erwacht etwas Altes. Korax stand auf der Brücke seines Kriegsschiffs und betrachtet die eingehenden Belicht. 10 reptilienartigen Augen verrenkten sich zu Schlitzen. Der Vollstrecker der Galaktischen Rates hat sein ganzes Leben damit verbracht. Die Geheimnis der Vergessenen zu bewachen. Sie haben ein Schiff gestohlen, berichtet seine Visier. 2 Menschen. Sie fliegen in Richtung der verbotenen Zone. Korax schlug mit seiner Faust auf das Kontrollpult. Der Menschen. Sie verstehen nicht, womit sie spielen. Sollen wir sie verfolgen? Kommandant, natürlich, sicht Korax, aber vorsichtig. Wenn sie wirklich zu den Vergessenen wollen, dürfen wir sie nicht zu nah an ihr Gefängnis herlassen. Wenn die beiden Schiffe durch die Galaxie rasen, geschah etwas Unerwartetes. Alte System, die seit Jahrtausenden geschlafen hatten, begannen zu erwachen. Auf verlassenen Welten gingen plötzlich Lichter an, vergessen Satelliten sendeten
Wohnsig mail ins all. Was ist das? Fragt Minho anstart auf die Sensoren. Überall sie herren blinkten rot Punkt auf. Berotchungsgeist, antwortet G1 mit bleikem Gesicht. Jemand hat sie vor langer Zeit hier platziert. Sie reagieren offen sehr Anwesenheit. Das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und das jetzt jeder in der Galaxie way. Wo wir sind, hinter ihnen wird Korax-Schiff schneller. Die Jagd hat begonnen. Der Maelstrom-Sektor war ein Ort, den Normalraumfahrer mieden. Hier kollidierten Gravitationsfelder, und der Raum selbst schien verrückt geworden zu sein. Aber Minho und G1 hatten kein Wall, die Sternenkarte fort. Sie direkt hindurch. Siehst du das? Fragt G1 und sieht auf die Sensoren. Worinnen trieben riesig Schatten in Weltraum en Echo aktiviert die Augenkameras und guckt erschrocken auf. Es waren Schiff 100 davon, aber nicht nur normal. Schiff, es waren Racks, so groß wie Stadt, die Situigkeiten hier herumtrieben. Das ist ein Friedhof, flüsterte. Sie flogen vorsichtig zwischen den toten Schiffen hindurch. Jedes hat in ander Form, in ander Bauweis. Manch sahen aus wie Kristalline Kathedralen. Ander wie lebende Organismen aus Metall. 7. Verschiedene Technologien, sagt G1 unstudierte die Scans. Das müssen die 7 Zivilisationen sein, von denen Wechsel gesprochen hat. Plötzlich ertönte ein Warnsignal. Korax ist denn hier gekommen, sagt Minho nervös. Ist nur noch ein Stund hinter uns. Dann müssen wir schnell arbeiten, antwortet G1. Sucht ein Rack aus. Wir brauchen Informationen. Sie wollten das Greatschiff in massiv Struktur. Die also wie ein gefrorener Sturm aus Silber. Als sie entdeckten, spürten beide in seltsam Kälte, die nichts mit der Temperatur zu tun hat. Dort im Inneren der toten Schiffs fanden sie erstaunlich gutterhalten Computer. G1 schloss sein Besitz und begann, die fremden Daten zu entschlüsseln. Das ist unglaublich, murmelte. Rennzeilen von Text über seinen Bildschirm liefen. Die Zivilisation nennt sich die Ersten. Sie behaupten, die Vergessenen seien ihr Schöpfer gewesen. Ihr Schöpfer? Fragt Minho verwirrt. Ja, die Vergessenen waren nicht nur irgendeine Rasse. Sie waren die allerersten Bewohner dieser Galaxie. Sie haben das Leben selbst erschaffen. G1 kopierte fieberhaft mehr Daten. Die Geschichte, die sich entfaltet, war erschreckend. Die Vergessenen waren einst mächtig Wesen gewesen, die Realität naturem Willen formen konnten. Sie hatten Dutzend von Rassen erschaffen, Jede als ihr. Kinder gedacht. Aber dann passierte etwas, las G1 weiter. Die Kinder rebellierten gegen ihr Schöpfer. Sie sprangen zum nächsten Rack, dann zum nächsten. Die Todzivilisation erzählt den gleichen Teil der Geschichte. Die Vergessenen waren zu mächtig geworden. Sie behandelten ihr Schöpfungen wie Spielzeug, löschten ganz Welten aus Langweil aus. Die 7 Zivilisationen verrinnten sich, aber setzt G1 mit sittender Stimme. Sie entwickelten ihn auf, nicht die Vergessenen zu ten, sondern sie zu verbannen. Wohin? Fragt Minho. In Dimension zwischen den Dimensionen. Ein Gefängnis aus Raum und Zeit selbst. Aber der letzte Datensatz war der erschreckendste. Die Verbannung funktionierte, las G1, aber sie kostete els. Jede 7 Zivilisation opfert sich selbst, das Gefängnis zu erschaffen und zu bewachen. Minho blickt auf die endlos tote Schiffe sie herum. Sie sind all gestorben, den Rest der Galaxie zu retten. Und wir fliegen direkt zu dem Ort. An dem sie die Vergessenen eingesperrt haben, flüstert G1 dort in der fernen Gurt. Sich Korax Schiff, die Zeit wird knapp.
Das Galaktische Zentrum war ein Ort aus Albträumen. Das massiv Schwarzloch verschlang Licht und Materie. Render mies herem ein Sturm aus Energie und Strahlung tat, aber als Minho und G1 einher kämen, sahen sie etwas, was unmöglich schien. Das kann nicht real sein, flüstert Minho anstatt und glubig auf die sie IG en datum das Schwarzloch herum östrecht sich in gigantisch Struktur. Sie war so grog. Das ganz Sonnensystem darin Platz gefunden hätten, metallisch Ring, die sich langsam drehten, umkreisen das Schwarzloch in perfekten Bahnen. Es ist ein Gefängnis, sagt G1 mit ehrfürchtiger Stimme, ein Gefängnis, das aus dem Raum selbst gebaut ist. Die Prometheus flog vorsichtig in hier heran. Die Struktur war alt, so alt, dass sie selbst Teil des Universums geworden zu sein schien. Seltsam Energien pulsierten zwischen den Ringen, und der Raum um sie herum sah versogen aus. Higher. Sat G1 und siegt auf einen Bereich, wo die Ringe Autor bildeten. Die Sternenkarte seit hierher. Das muss der Eingang sein. Minho begann, die alten Codes einzugeben, die sie in den Ruinen gefunden hatten. Die Finger seiner Vorfahren hatten die Symbole vor Millionen von Jahren in Stein gemeißelt, und jetzt tippte sie in die fortschrittlichste Technologie ein, die Menschheit kennt. Plötzlich begannen die Ringe zu leuchten. Ein tiefes Summen öffnet das All, als sich das Gefängnis zum ersten Mal sieht und bewegt. Minho, hör auf, die Stimme kam über Funk. Ein schwarzes Schiff taucht hinter ihnen auf, Korax war endlich angekommen. Es ist zu spät. Jetzt, aufzuhören, antwortet Minho über das Kommunikationssystem. Du verstehst nicht, was du tust, schrie Korax verzweifelt. Die Vergessenen sind nicht nur gefährlich, sie sind der Tat selbst. G1 hielt in seiner Arbeit in. Was meinst du damit? Korax Schiff kamen hier, aber führt nicht. Stattdessen öffnet einen Videokanal. Sein reptilianartiges Gesicht war voller Angst. Mein Rass war dabei, als das Gefängnis gebaut wurde, sagte mit zitternder Stimme. Wir haben gesehen. Was die Vergessenen wirklich sind, dann erschließen's. Fordert Minho. Sie fressen nicht Fleisch oder Energie, antwortet Korax. Sie fressen Bewusstsein, Gedanken, Seelen, Jedes Denken wiesen in ihrer Entwurf zu einem leeren Körper und Geist. Minho fühlt, wie sich sein Blut in Eis verwandelte. Das ist unmöglich. Sieh dich rief Korax. Worum denkst du? Ist dieser Teil der Galaxie so leer, wo ihr gefangen haben die Vergessenen ganz Sternensystem geistig gelehrt? Milliarden von Lebewesen wurden zu wandelnden Leichen. G1 blickt auf sein Instrument. Die alten Codes wirkten noch immer. Das Gefängnis öffnet sich langsam, wenn sie freikommen. Für Korax fort, würden sie nicht aufhören, bis Jedes Bewusstwesen in der Galaxie tot ist. Nicht körperlich tot, geistig tot. Schlimmer als der Tod. Aber warum haben sie das getan? Fragt Minho verzweifelt. Warum haben sie ihr eigenen Schöpfungen gejagt? Weil Bewusstsein Erinnerung ist, antwortet Korax bitter. Sie haben uns nicht als Kinder erschaffen. Sie haben uns als wir erschaffen. Die Ring der Gefängnisses drehten sich schneller. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit zwischen den Dimensionen. Etwas Hungriges. Der Raum das Schwarzloch begann sich zu versöhnen. Minho konnte sehen, wie die Luft selbst zu flimmern schien, als ob die Realität in den Rinden ausfranst. Die uralten Ring der Gefängnisses bewegten sich, immer schneller, und mit jedem Moment wurde die Grenze zwischen den Dimensionen dünner. Etwas kommt durch, flüstert G1 anstatt auf sein Sensoren. Die anzeigenzeigten Dinge, die keinen Sinn ergeben Energien, die nicht existieren sollten.
dann sahen sie es. Schatten und Körper glitten aus den Rissen zwischen den Dimensionen. However, sie hatten kein Festform, aber irgendwie was Minho instinktiv, dass sie ihnen sahen, dass sie hungrig waren. Mein Gott, guckte, sie kommen wirklich. Korak stimmt über den Funk, du musst es stoppen, Minho, noch ist es nicht zu spät. Aber Minho konnte sich nicht bewegen. Ein seltsamer Nebel legt sich über sein Gedanken, spürt, wie etwas in seinem Geist irrt, als ob sichtbar und nach seinem Bewusstsein griffen. Sie sind in meinem Kopf, stammelte. G1 packt ihn an den Schultern und schüttelt ihn. KKMPF dagegen und denken. Etwas anders, Minhos Wong sich, an sein Kindheit zu denken, an sein erst Ries zu den Sternen. An den Moment, als beschlossen hat, Wissenschaftler zu werden, langsam wurde Nebel in seinem Kopf schwächer. Die Ruinen, sagte plötzlich, G1, wir haben die Ruinen falsch verstanden. Was meinst du? Minho rief die Besetzungen auf seinem Computer auf. Mit klarem Verstand las die alten Symbole noch einmal. Wir dachten, sie würden in sein Leben, die Vergessenen zu suchen, aber schau dir die Grammatik an. Es sind keine Einladungen, es sind Warnungen. G1 las. Mit ein Wort blass, du hast recht. Hier liegt der Weg zu denen, die vergessen werden müssen. Nicht vergessen werden müssen. Die Vorgänger haben die Ruinen nicht hinterlassen, um zu fahren. Erkennt Minho, sie haben sie hinterlassen, zu warnen. Sie wollten, dass wir wegbleiben. Mehr Schatten krochen aus den Rissen hervor. Einer von ihnen berührte die Hulde Prometheus. Und sofort wurde ein ganzer Bereich des Schiffs kalt und still. Die Computer in diesem Abschnitt gingen aus, nicht weil sie kaputt waren, sondern weil sie vergessen hatten, wie man funktioniert. Sie erschien nicht nur Bewusstsein, flüstert G1 entsetzt. Sie erschien die Fähigkeit zu denken aus der Materie selbst. Koraks Schiff wird verzweifelt auf die Schatten, aber die Energie ging einfach durch sie hindurch. Minho schrie, wenn du noch ein Function Menschlichkeit in dir hast, dann schließ das Tor. Minho blickt auf die Kontrollen vor sich. Konnte das Gefängnis weiter öffnen. Kann die Great Entdeckung in der Geschichte der Menschheit machen. Kann lernen, wie man Realität kontrolliert, wie man Bewusstsein manipuliert, oder kann das Tor schließen und für immer vergessen, was hier gesehen hat. Bei Schatten kämen hier. Sie flüsterten Versprechungen in einer Sprache, die älter war als die Stirn. Sie boten ihm Macht an. Wissen, als, was ein Wissenschaftler sich wünschen konnte. Minho legt seine Hand auf den Not sch alter dort die Zukunft der ganzen Galaxie hing. Von seiner nächsten Entscheidung ab dort letztlich war es zu spät für Einfähigkeiten. Bei Uralten Ring das Schwarzloch begannen zu zerbröckeln. Millionen Jahre alte Technologie versagt endlich unter dem Druck der Vergessenen. Die, verzweifelt versuchten, aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Das ganze System fällt auseinander, schrie G1 und klammerte sich an seinem Sitz fest. Die Prometheus wird wild hin und her geschleudert, als der Raum selbst instabil wird. Minho sah, wie die Realität sie herumwärts spielt. Links, von innen floss die Zeit rückwärts erkannt, wie zerbrochene Metallteile sich wieder zusammenfügten. Rechts von innen bewegt sich alles so langsam, als wär es in Honig getaucht. Die Barrieren zwischen den Dimensionen kollabieren, sagte mit ruhiger Stimme. Ein seltsam Ruhe hat sich über ihn gelegt. Ich hätte keinen Wegzug mehr. Immer mehr Schatten krochen aus den Rissen hervor. Sie waren jetzt stark genug, Koraks Schiff zu bergen.
Minho hört den Alien-Kommandanten aber Funk schreien. Dan wird sein Stimme leer and emotionslos. Korax ist weg, flüstert G1. Sie haben seinen Geist genommen. Minho blickt auf das Kontrollfeld vor sich. Dort blinkt ihn rot Notfall Selbstzerstörungsmonster Prometheus. Das Schiff war mit experimenteller Foltentechnologie ausgestattet. Wenn sie explodiert, wird sie nicht nur in normal Explosion verursachen. G1, sagte ruhig. Erinnerst du dich an die theoretischen Berechnungen für eine Foltenexplosion? G1 blickt ihn an und verstand sofort. Eine Foltenexplosion hier drinnen. Sie wird ein neues Singularität erschaffen. Ein neues schwarzes Loch, grob genug, dies ganz Dimension zu verschlingen, fügt Minho hinzu. Die Vergessenen würden nicht befreit werden, sie würden für immer vernichtet. Aber wir auch, flüstert G1. Minho nickt. Ja, wir auch. Die Schatten kämen her. Einer von ihnen berührte G1's Arm, und sofort wird sein Gesicht leer. Sein Freund und College war noch da, aber die Person dahinter war verschwunden. Es tut mir leid, G1, sagt Minho zu dem leeren Körper neben ihm datcht in die Erde. Und die Milliarden von Menschen, die nahe erfahren würden, was hier geschehe. Und all intelligenten Rassen in der Galaxie, die weiterleben würden, weil zwei Menschen beschlossen hatten, das Richtige zu tun, für die Menschheit, flüsterte und drückte rot. Die Explosion war nicht laut, sie war nicht hell. Sie war etwas völlig anderes, eine Implosion der Realität selbst. Der Raum vollzieht sich zusammen wie ein Stück Papier, das ernilt wird. Das nu Schwarzloch verschlang die Vergessenen, ihr Dimension. Die Überreste der alten Gefängnisses und alles andere in seinem Umkreis, in wenigen Sekunden war. Dort, wo einst das Haus einer uralten Bedrohung geschlagen hat, nur noch die Perfektschwurs eines neuen kosmischen Monsters, aber die Galaxie war sicher. Die bewussten Wesen konnten weiter turgumen, lieben, hoffen und leben. Minho war weg, aber sein Opfer wird für immer bestehen bleiben. Ein Jahr später sah Dr. G1 in einem sterilen Verhörraum auf der Raumstation Omega. Sein Gesicht war gealtert, sein Haar völlig grau geworden. Vor ihm sahen Verwirrte der Galaktischen Räts und hörten zu, wie sein Geschichte zum 100. Mal erzählt. Sie behaupten also, sagt die Vorsitzende mit skeptischer Stimme, dass Captain Minho sich selbst und sein Schiff geopfert hat, die Gesamtgalaxie zu retten. Ja, antwortet G1 müde, genau das sage ich. Die Aliens tauschten Blick aus. Einer von ihnen, ein bulguliger Humanoid, schüttelt den Kopf. Das ergibt keinen Sinn. Menschen sind bekannt für ihr Gier und ihren Egoismus. Warum sollte einer von euch sich für andere Rassen opfern? G1 bollte die Faust. Es war immer die gleiche Reaktion. Niemand glaubt, dass ein Mensch zu solch einem Opfer figur. Ich war dabei. Sagte mit fester Stimme. Ich heb gesehen, wie die Vergessenen durch die Dimensionsbarrieren kämen. Ich heb gesehen, wie Minho die Selbstzerstörung ausgelöst hat. Beweis, fragt ein anderer Alien. Das neue Schwarzloch im galaktischen Zentrum ist Beweis genug. Antwortet G1. Astronomen haben Bestheit, dass es vor einem Jahr nicht da war. Aber die Ratsmitglieder winkten ab. Schwarzlöcher entstehen auf natürlich Weise. Das beweist nichts über ihr fantastisch Geschichte. Nach dem Verhör ging G1 niederschlagen durch die Korridor der Station. Niemand glaubt ihm. Die offizielle Version besagt, dass und Minho ein Experimentelschiff gestohlen und bei einem Unfall verloren hatten. Dr. G1 rief ihn Stimme hinter ihm Data dreht sich und sah einen Alien in einer dunklen Robe.
Ich war einer von Korax Ras, Einwahlstrecke. Mein Name ist Vector, sagte Alien Lies. Ich war Korax Stellvertreter. Korax ist tot, antwortet G1 bitte. Ja, aber Bever starb. Übertrage mir seine Erinnerungen, sagt Vector. Ich was wirklich passiert ist. G1 blickte überrascht an. Mein Ras bewahrt die Wahrheit, fuhr Vector fort. Captain Minho ist in unseren geheimen Archiven als Beschützer der Galaxie verzeichnet. Sein Name steht neben den großen Helden der Geschichte. Aber die anderen müssen es nicht wissen, unterbrücken Vector. Manchmal ist es besser, wenn Helden im Verborgenen bleiben. 3 Monate später erhielt G1 einen mysteriösen Auftrag von der Adregerin. Sollte ein News-Projekt leiten, die Überwachung antiker Anomalien in der Galaxie. Warum ich? Fragte seinen neuen Vorgesetzten. Weil sie Erfahrung mit ungewöhnlichen Entdeckungen haben, antwortete der Mann vorsichtig. G1 verstand. Irgendwie hat die Menschheit einen neuen Platz in der galaktischen Ordnung erhalten. Sie waren die neuen Richter geworden, die stillen Beschützer vor Bedrohungen, die so gefährlich waren, sie öffentlich zu diskutieren. HFY-Vergessenen. G1 reist zu seltsamen Welten und untersucht mysteriöse Artefakte. Immer wenn etwas fand, das so gefährlich war, sorgte dafür, dass ich sicher verwahrt oder vernichtet wird. Manchmal, in stillen Momenten, dachte ein Minho unlächelt. Sein Freund hat nicht nur die Galaxie gerettet, hat der Menschheit einen Zweck gegeben, der Gregor war als sie selbst.